Merhabalar, ben Sercan. Welcome to your Turkish journey. Today, we're going to take a look at how to form negative nominal sentences in the heard past tense. Please always remember, we're talking about nominal sentences. The sentences whose predicate is not a conjugated verb, but a nominal. That is to say, a noun, an adjective, or an adverb. In the previous videos, we have already learned a lot of things about the nominal sentences in Turkish. First, let's remember how we negate the positive nominal sentences in the present tense. Bu araba pahalı. Bu araba pahalı. And this means this car is expensive. When we want to say this car is not expensive, we say the positive sentence first. Bu araba pahalı. Bu araba pahalı. And then we add the word değil. Değil. So, bu araba pahalı değil. Bu araba pahalı değil. It is that simple. As you see, this is in the present tense. When we want to say I'm at school, we say ben okuldayım. Ben okuldayım. Okul receives the locative case suffix and then the person suffix for the first singular person. And there's a buffer letter ye in between. When we want to say I am not at school, we say the positive sentence first without the person suffix. So, ben okulda. And then we add the word değil. Then the person suffix is attached to the word değil. In this case, ben okulda değilim. Ben okulda değilim. As you see, değil is added to the end of the sentence and the person suffix is attached to it. All of these examples are in the present tense. And if you would like to see the background of this topic in detail, please check the video, Negative Nominal Sentences in the Present Tense. The link is in the description. And today, we are talking about the negative nominal sentences in the heard past tense. As we already know from the previous video, with this tense of the copulative verb, we're mainly talking about something we have not witnessed, but we have heard from someone else or realized afterwards. In the previous video, we learned that the copula for this tense is miş. Miş. When we form the negative nominal sentence in this tense, we add the negation word değil to the end of the sentence. And then the copula miş is attached to it. And after that, we attach the person suffix. If we want to say, I heard that Azra was not at school yesterday, how do we say this as a nominal sentence? Let's remember how we say Azra was not at school yesterday first. Azra dün okulda değildi. Azra dün okulda değildi. The copula for the known past tense is attached to the word değil. Azra dün okulda değildi. And when we want to express that we learned or heard this information from someone else, then we use the heard past tense copula. Azra dün okulda değilmiş. Azra dün okulda değilmiş. Here is another example. Hülya'yı aradım ama müsait değilmiş. Hülya'yı aradım ama müsait değilmiş. Now, let's take a look at how we form the sentences for all personal pronouns. This means the person suffixes will be attached to the copula. Ben dikkatli değilmişim. Sen dikkatli değilmişsin. O dikkatli değilmiş. Biz dikkatli değilmişiz. Siz dikkatli değilmişsiniz. Onlar dikkatli değilmişler. Or
Onlar dikkatli değilmiş. And you can also hear this for the third plural person. Onlar dikkatli değillermiş. Now, let's see additional examples. Musa hiç de tembel değilmiş. Musa hiç de tembel değilmiş. Biz bu dünyada yalnız değilmişiz. Biz bu dünyada yalnız değilmişiz. Defne önceki gün ofiste değilmiş. Defne önceki gün ofiste değilmiş. Pelin hiç de mutlu değilmiş. Pelin hiç de mutlu değilmiş. Bu araba pahalı değilmiş. Bu araba pahalı değilmiş. Alright guys, this is it from me for today. I hope you enjoyed this video. So, see you in the next videos. Görüşmek üzere.